Et on va même pas faire durer le suspense, s'il vous plaît, je vais vous demander de faire un maximum de bruit et de montrer au Paris Fan Festival qu'ils auraient mieux fait de nous donner la grande scène, puisqu'on accueille une des légendes du comics, co-créateur de The Boys, de Preacher, on va parler de plein d'autres choses. On accueille un tonnerre d'applaudissements et de bruit pour Monsieur Garth Ennis. Hi Garth. Hello. Thank you very much. Bonjour et merci à tous. Okay, so it's a pleasure to have you here in Paris. It's a pleasure to be here. Thank you. Donc c'est un plaisir d'être là. Merci. Je vais traduire en même temps. Hein. Donc on va essayer. Ça va être sport, mais on va le faire. Let's go straight to it. Of course, we'll talk about The Boys, Preacher, and everything, but it's a panel about your career. So we'll go back to the early Garth Ennis and the future Garth Ennis. All right. So. Donc évidemment qu'on va parler de The Boys, on va parler de Preacher, mais c'est un panel sur sa carrière, on va pas avoir le temps de tout aborder. Je veux vous laisser un petit moment pour poser des questions. There will be a Q&A, so they can ask you questions, it's always better. But let's go straight to it. So yeah, Preacher, The Punisher, The Boys, but I want to talk to this guy. Yeah, this guy. Sorry. Yeah. So, 19-year-old you? That's right. Yeah. I heard that when you were, let me guess, and your very first work, Troubled Souls, which is great, so great. I was going to say crap, but Really? never mind. Come on, il a dit, moi j'aurais dit que c'était un peu merdique, mais bon. You know, yeah, well, I will explain myself, but I think that's great. Is it true that during this period you shared the train with Alan Moore to Angoulême? Yes, that's right. That would have been January of 1990. Je me demandais si c'était vrai qu'à cette période-là, quand il avait 19 ans, il a partagé un train vers Angoulême avec Alan Moore, qui est un des patrons aussi. Et donc oui, c'est en janvier 1900, January 1990, en 90, janvier 1990. It was British Comics Year at Angoulême, and there was Alan, Dave Gibbons, Grant Morrison, John Wagner, Pat Mills, Dave Gibbons, Brian Bolland, me, all on the same plane and then all on the same train. And if there'd been an accident, that would have taken care of British comics for a long time. Donc en gros, c'était l'année britannique, les Britanniques étaient à l'honneur à Angoulême, et il y avait, vous avez entendu tous ces noms, hein, comme Morrison, Alan Moore, plein de gens, et donc vous, Garth Ennis était là aussi. Did you talk with him? Yeah, Alan was actually one of the very first people I met when I got into the business. C'est une des premières personnes que j'ai rencontré Alan Moore quand j'ai commencé ma carrière professionnelle. That would have been about April of '89. Avril 89, en avril 89. And I remember he was very nice. Alan's always been a really good guy. Très sympa, ça a toujours été quelqu'un de très sympathique. But one of the things he told me was, own what you create. If you're going to create work or if you're going to do work for hire, that's one thing, but you really should own what you create, and you should keep the copyright and the trademark, and it should be yours. Et un conseil qu'il a donné, c'est vraiment faire en sorte de posséder ce que tu crées. Si tu dois créer des personnages originaux, fais en sorte de les posséder et de ne pas te faire avoir, quoi. Bon, comme lui s'est fait avoir. So I talk about Alan Moore because that's some kind of there is a natural well, you both from the same island, if I should say so. So that's funny that you've met him and that you've taken advice from him. What makes you, with this precise work, Troubled Souls, I'll explain to them what it is about, because it's not been published here. Yeah, that's too bad. That's very too bad. Cette œuvre-là, c'est à propos de comment le chaos d'un conflit multiséculaire s'invite dans la vie ordinaire de gens ordinaires.
comment un jeune protestant assez nuancé sur le sujet qui divise les Irlandais, eh bien, va avoir le conflit qui s'insère dans sa vie quand un membre de l'IRA va le forcer à faire des choses. C'est une sublime histoire. This is very well balanced. And it's drama, you have a political, there is a political aspect to it. It's about the absurdity of violence between two sections of the same people. So that's why I wouldn't say crap about it, but that's your opinion. But it gives a perfect example of how you were able to have multiple shades of narrative tools, because you've made 2 other sequels, and what a stretch! Yeah. What a freaking stretch! Yeah. I think, although I find Troubled Souls quite naive and very basic, it did certainly get me into the business, and it did me a lot of good. But I think that having established myself with a political drama, I was keen to show another side to my work as soon as possible. And that's what you see in Dicks, where John McRae and I really take the characters from Troubled Souls and put them into the most absurd situations possible. Donc je disais qu'on a le bon exemple très tôt dans sa carrière d'une évolution de style très sérieux à de la caricature, du cartoon vraiment. Hein, on va voir, vous allez voir des images. Let's see some of the images. You even do the same version of the for Few Troubles More. Yeah. During the first issue of Dicks. Donc on a une belle évolution du style, et il a dit que si son premier récit lui a servi de vitrine et lui a permis de se faire connaître dans l'industrie, eh bien il voulait très vite montrer un autre aspect de ce qu'il pouvait dire. And what made, because you were a young storyteller, what made you want to be a storyteller? Do you remember when you told yourself, I will tell stories? I think I couldn't tell you exactly when it was I decided I wanted to write and tell stories, but I know that in the 1980s, comics were going through a really interesting, exciting phase. You had Watchmen, you had Dark Knight, you had Love and Rockets, you had Peter Bagge, people like that. And there was just a sense that the medium was growing up, coming of age, and I really felt that I wanted to be a part of that. It was a chance to be in on the ground floor. Donc dans les années, donc j'ai demandé quand est-ce que, parce qu'il a été très jeune, il a commencé à 19 ans, il avait une idée précise, du coup il voulait absolument montrer plusieurs aspects de ce qu'il faisait, et donc je lui ai demandé comment est-ce que il avait voulu raconter des histoires, et donc il lisait des comics, et quand il a senti avec les récits d'Alan Moore, de Frank Miller, que les comics arrivaient à la maturité, il voulait faire partie de ce mouvement, et donc c'est comme ça qu'il en est arrivé là. So yeah, parce qu'on a qu'une heure, donc on va avancer un petit peu. Nice homage, nice tribute to Frank Miller. Kind of disappeared, the Frank Miller Avenue disappeared. Il y a un petit hommage à Frank Miller là-haut. So well. So yeah, that's from Train Called Love. Right. I think there's some unfair things that have been said about you. When I hear gratuitous violence, twisted stories, why not? But there is always a but. You have multi-layered storytelling, and what do you think about it when people only remember your most the most sensational aspects of your comic books? I think it's only to be expected, really. If you look at the comic book audience, especially in America, they are kind of trained up to think of the ordinary superhero comic, X-Men, Superman, Captain America, you name it, as the standard. That is what comics are supposed to be for. The further anyone goes from that standard, the more harshly they'll be judged, I think. Donc j'ai demandé, j'ai dit que c'était souvent peut-être un petit peu
injuste qu'on dise de ces histoires qu'elles sont tordues, qu'il y a beaucoup de violence gratuite, peut-être un petit peu, mais pas que. Et donc ce qu'il en pensait de ça, il disait qu'en fait aux États-Unis, le maître étalon, c'est Superman, c'est tous ces comics-là. Et donc forcément, quand tu dérives trop, on te classe dans cette catégorie-là de violence gratuite. How hard has it become nowadays, because you're a master of satire, how hard has it become in a world where reality has become such a satire to write proper satire yourself? À quel point c'est devenu compliqué dans un monde où la réalité est tellement des fois satirique d'écrire de la satire comme il le fait depuis des années? It's difficult. I mean, I was asked a similar question in an interview, and as an example, I give Donald Trump. Now, you would think it would be easy to write Trump as a villain, but Donald Trump makes a terrible villain. You can't really imagine a super villain or Ming the Merciless or Darth Vader being so self-pitying and talking about how, if you can imagine Darth Vader saying that none of the other Sith Lords had to put up with what he has to, none of them had to work as hard as he has. Life's never been as unfair to Sith Lords as it has been with Darth Vader. You would instantly recognize Trump and you would think, but that's a ridiculous villain. No one would ever believe that villain. So it works in the real world, but it doesn't work in fiction. Il dit qu'on pourrait penser, par exemple, on lui a déjà posé la question sur la satire, il dit qu'on pourrait penser par exemple que c'est très difficile d'écrire de la satire en 2023. On pourrait penser par exemple à Donald Trump, qui ferait un bon vilain, un bon antagoniste, mais en fait non, parce qu'on n'imagine pas un personnage comme Darth Vader aussi Calimero en train de dire aucun des autres seigneurs Sith n'a autant travaillé que moi, n'a eu autant à subir que moi, et donc ça marche très bien dans la réalité, mais très peu dans la fiction, puisqu'on dirait que c'est pas crédible. Yeah. And I suppose you can see the danger here, because in real life, more than one actual fascist dictator has gotten into power because too many people were too busy laughing at him and not taking him seriously. That's been said many times. How did it happen? How did he become leader of the country? We don't know. We were too busy laughing. So there's a real danger there. Il y a une forme de danger aussi, et il dit ça très sérieusement, dans le sens où on a souvent des fois rigolé en disant, à rigoler de certains fascistes, et pendant qu'on rigolait d'eux, ils prenaient le pouvoir, et une fois qu'ils étaient au pouvoir, on dit, ah ben, finalement oui, So yeah, so you got noticed, you got bigger, and you had for the first time of your career, young career, to take care of a character that you had not created, and the first one being a fan favorite, Chopper, Marlon Shakespeare, and they give you a hard time for it because you shifted tone also, and look, it seems that you did you do something with the guy's mother? Might have done. Il a dû s'occuper pour la première fois d'un personnage qu'il n'avait pas créé, un personnage dans l'univers de Judge Dredd qui s'appelle Marlon Shakespeare. Et les gens ont mal accueilli le truc, et je lui ai montré une lettre, un courrier des lecteurs qui disait que bon, ben, c'est pas cool, quoi. Donc j'ai demandé s'il avait fait quelque chose avec la maman du type, apparemment peut-être, mais c'est ton frère, ton beau-frère. Et how do you approach something like writing a character that you have to embrace but have not created? And how did you do the first time with this Dredd character? Well, I should explain, I personally don't really think much of anything I wrote in the first 3 years of my career. Oh. As far as Chopper goes, I was surprised that the creator of the character, John Wagner, wanted me to bring him back from the dead, but he did, so I did it. I was just delighted to have the opportunity. At the time, I was 21. I say I was 20, and it just seemed like the thing to do. Donc, il n'aime pas trop réfléchir à
ce qu'il a écrit pendant les 3 premières années de sa carrière. Ce personnage était censé plus ou moins être mort. Il était impressionné quand John McNair, le créateur du personnage, lui a proposé de le faire revenir pour une autre histoire. Et c'est ce qu'il a fait. We can move on a little bit if you wish to. Sure. Yeah. That's okay. But what I would say is that my attitude to writing characters today, if I haven't created them, is, well, first of all, I have to like them, like the Punisher. Donc ce qu'il dit, c'est que si jamais il doit écrire un personnage qu'il n'a pas créé, qui n'est pas à lui, la première des choses, c'est qu'il doit l'apprécier, comme le Punisher. And of course we have some Punisher. Can we talk about this one? And of course, Hellblazer. Hellblazer, I mean, this is we're going back again, but Hellblazer was one, yes, I like Constantine, but I don't think I did a very good job until about halfway through the run. Ok, donc il dit oui, Constantine, on revient un petit peu en arrière, et il pense pas qu'il a vraiment fait du bon boulot avant la moitié de ce qu'on appelle son run, donc de son run sur Constantine. But nowadays, as I say, I have to like the character, but what I tend to do is I tend to almost pretend that no one else has written them, or that only the work that's been done on the character that I like matters. So with the Punisher, I don't really pay attention to very much in the way of Punisher comics at all. Let me bring some Punisher image. Donc, quand il écrit un personnage qu'il n'a pas créé, et qu'il aime bien, il fait comme si le personnage n'avait pas, il s'occupe pas des récits qui ont été écrits avant, ou alors que de ceux qu'il aime beaucoup. Et donc c'est ce qu'il a fait sur le Punisher, et c'est comme ça qu'il fonctionne. So yeah, let's move on a little bit if you don't like talking about this period of your career. You were the perfect fit for this Max imprint, which was the hardcore Marvel stuff. Your fury is relentless. We talk a lot about your Punisher, which for me is the most definitive version of the character. But your fury is one of the most hardcore mainstream comic books that I've read. Yeah. You give some hardcore criticism about some U.S. institution or some worldwide institution like the United Nations. Have there been any editorial interferences, or were you free to write whatever you wished for this? At that time, when Marvel Max started out, and Joe Quesada and Bill Jemas and Axel Alonso were working at Marvel Comics, there was tremendous creative freedom, and you could do almost anything you wanted. Donc j'ai demandé, le label Marvel Max a été créé au début des années 2000, et c'était un label hardcore, c'était le label adulte, où il y avait de la violence, du sexe, enfin, on va voir que le sexe c'est toujours un peu plus compliqué que la violence, et donc je lui ai demandé, c'était l'homme parfait pour la situation, et on parle beaucoup de son Punisher, mais il y a aussi le personnage de Nick Fury, et il écrit des comic books sur Nick Fury qui sont vraiment hardcore, avec beaucoup de critiques, notamment la critique des Nations Unies. Donc je lui demande si à l'époque il y a eu des interventions éditoriales pour lui demander d'y aller mollo ou pas. Il dit qu'à l'époque, quand ça a été créé, Bill Jemas, Joe Quesada lui laissaient une liberté d'expression quasi totale. But Fury is a good example of one where all I was interested in was a guy who'd effectively been in combat for his entire life. I wasn't interested in the way Nick Fury had been portrayed in Marvel Comics. I was interested in how I thought that guy would be, and that's true of Frank Castle as well. Interestingly, I do feel that Fury might be worse than Frank. I think Fury might have done more damage in the world than Frank, but that again comes down to how I see the characters. It's the potential I see in them rather than the way they've been portrayed in Marvel Comics before that matters to me. Donc encore une fois, et c'est très vrai avec Nick Fury, ça n'intéressait pas la façon dont on l'avait écrit chez Marvel avant. Ce qui l'intéressait, c'était
le soldat en gros, et il pense que Nick Fury a fait plus de dégâts dans le monde, il pense qu'il est pire entre guillemets que Frank Castle, que le Punisher. Il pense qu'il a fait plus de dégâts, mais encore une fois c'est sa façon d'envisager Nick Fury. You are, yeah, we say, I hear a lot that you're fascinated by war. You write some of the finest war comic books, but I think you're even more fascinated by the warrior than wage war. How do you think that warriors like Frank Castle, like Nick Fury, are troubled souls? Oh, very much so. I mean, I think there's something terribly wrong with characters like that, but that's what makes them interesting. And they also give you an opportunity to write about the world as it is, rather than the more idealized world of superheroes, where if something really bad happens, a man will fly down from the sky and save you. For people like Frank Castle and Nick Fury and the world that they live in, that's not going to happen, and to me, that's 1,000 times more interesting. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'eau, s'il vous plaît, sur scène, s'il y a un moyen d'avoir de l'eau? Donc, il pense que les soldats, je vais demander si on dit souvent qu'il est intéressé par la guerre, mais je pense qu'il est plus souvent intéressé par les guerriers qu'il amène et ses personnages. Et donc, qu'est-ce qu'il pense de Frank Castle, de Nick Fury? Il dit que pour lui, ça permet de parler du monde tel qu'il est, et pas du monde tel qu'il est idéalisé dans les comics de super-héros. Quand elle est vide. Elle est hop. That's sealed. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, ça permet de parler du monde. Enfin, on n'est pas dans un monde, grâce à ces personnages, on n'est pas dans un monde où quand il y a n'importe quel problème, il y a un mec qui descend du ciel et qui va sauver tout le monde. There's something interesting about your characters, those two particularly, because you've had some sort of occult, supernatural element to Frank Castle, or you've mentioned it. I mean, it's lingering in the air that there's some sort of devil deal, which you were familiar with in Blazer, and Nick Fury is addicted to war. Yes. So he's ready to do about anything to wage stuff. So how do you think that, because one of your other obsession is the hell, paradise, do you think, where is the devil? How do you, I mean, how do you envision those characters in terms of those terms like, you know, the devil in Frank Castle, or is it really the devil, or? Well, or is it death, or is it just in his head? I mean, he makes a deal with the devil, or he makes a deal with death, or he just says yes to his own instincts, to the things that drive him. Fury is a man in love with war who is never happier than when he's in combat. Frank has a touch of that about him too. Frank, though, has a sort of a zeal about him where he genuinely wants to kill bad people, to take bad people out of the world. Fury's happy so long as you give him a fight. Donc j'ai demandé si il a ajouté un élément un petit peu occulte à Frank Castle, où on comprend qu'il y a une sorte de, s'il a perdu ses enfants et sa femme, c'est parce qu'il y a une sorte de pacte qui a été conclu avec une entité. Garth parle de la mort, moi je parlais du diable. Bon, je me demandais comment il envisageait ça, et il disait que bon, il y a quelque chose de plus sincère, pas sincère, mais il y a quelque chose de Frank Castle est authentique dans sa volonté de vraiment éradiquer le mal, alors que Nick Fury est juste adore la guerre. Alright, so one of my favorite arcs from The Punisher is Barracuda, because you've came up with the perfect blend of the criminal, the Punisher and corporate crime. What is interesting, and it's based on some true element. What was your thought process going into this arc and tackling with corporate crime? Well, that arc followed one called The Slavers, which was about human trafficking and which was one of the bleakest, darkest things I've ever written. And so I wanted the one that followed it not necessarily to be lighter or funnier, but certainly to be more action-packed and larger than life.
and deal with a less grim subject. Donc cet arc suit un autre arc qui s'intitule Les Négriers, qui parlait donc de trafic humain, et qui est une des choses les plus noires et, qu'il ait pu écrire. Donc il voulait il voulait suivre avec quelque chose de plus condensé en action. With also some funny elements, because Barracuda is kind of funny, but I mean the crimes are true, because that's corporate crime is as real as it gets. Yes, the crimes that the fictional outfit in Barracuda, I think they're called Dynaco, are guilty of. I read about it in an article I think it was in the Financial Times, and it was this idea that you could base your financial reports on what you thought your company was going to do and not what it had done. So in other words, you could just make it up, and once you do that, you're allowing corporate crime off the leash. Donc il s'est inspiré d'événements plus ou moins réels, il a lu ça dans un journal financier, donc il disait qu'en gros c'est très dur de juger les entreprises, de leur faire des procès, parce que la législation est telle que c'est compliqué de coincer. Donc en gros il a trouvé que c'était une façon de laisser libre cours totalement je n'ai pas traduit ma question, c'est peut-être ça qui me manque, c'est compliqué avec le bruit. Donc désolé, mais je vous traduis la question après. Donc il trouvait que ce qui manquait, la question du crime des sociétés, des crimes en col blanc était complètement débridée. Et je lui demandais, parce que dans cet arc-là, il y a une question de crime en col blanc. Il y a une société qui fait peser, qui fait des morts, parce que, on va vous spoiler là, mais en gros, il y a des crimes en col blanc, je ne peux pas mieux le dire que ça. Donc c'est ce qu'il disait, qu'en gros, il avait trouvé que les lois étaient telles que c'était complètement débridé, donc on voulait aborder ce sujet-là. So it brings us to the matter of adaptation of your material. Your Vanisher run has been adapted into video games, loosely adapted into video games. Were you particularly involved into it, or is it just that they've read the material and decided to adapt it? I think in that one, I don't really remember, but I think it was me and Jimmy Palmiotti sitting around for a couple of days thinking up horrible things for Frank to do to people. I think that, and then they turned it into a game. Donc son travail a permis ce jeu de Play 2 auquel peut-être certains ont joué. Il y en a qui ont joué dans la salle. Yeah, people have played your game, see? Donc en gros, ça a été adapté de son travail, et il disait, donc je lui demandais s'il avait été fortement impliqué ou si c'est juste qu'on avait lu son œuvre et qu'on avait décidé de l'adapter. Il disait que non, effectivement, pendant 2 jours, il a été consultant, et ils ont dit des choses horribles à faire aux gens, et on a adapté ça en jeu vidéo, et vous avez kiffé en plus, et vous avez mis des doigts dans les yeux des gens, bande de sadiques. Donc c'est avec un autre scénariste qui s'appelle Jimmy Palmieri. And you've also turned video games into comic book, right? Which is another funny experience. Were you playing the game, or were you just? No, I don't play video games of any kind. The last video game I played was Pac-Man in a bar outside San Francisco at 4 o'clock in the morning in 1996, and it was one of those ones where you and your pals sit opposite each other at the table and take it in turns to. So I don't play video games. This was purely because I like tank stories, and they asked me if I would do a tank story they could put out onto the World of Tanks table. If you played the game, I would imagine you can see that it has very little to do with the game. So it's a matter of them fitting the game to the comic, not me fitting the comic to the game. Donc je lui demandais, j'ai dit, il a été adapté en jeu vidéo, mais toi tu as adapté du jeu vidéo en comic book, puisqu'il a fait un comic sur le jeu vidéo World of Tanks. Je lui ai demandé s'il jouait et comment ça se passait. Non, le dernier jeu auquel il a joué, c'était à Pac-Man en 86 dans un bar à San Francisco à 4h du matin. Ça laisse moins de marge de manœuvre, mais ça doit être fun quand même. Et donc il disait que si on le lit et qu'on connaît le jeu, on verra qu'il n'y a pas beaucoup de rapport, mais c'est juste parce qu'il aime raconter des histoires de guerre et de tanks, et c'est comme ça que ça s'est fait. So yeah, that's some of your war story. I think you've already
answered the question, but what in war, you've already answered the question, so I won't even ask it to you, but I was going to say that what do you find attractive in war stories as far as storytelling goes, and you said the world? Well, yeah, it's essentially because when I was a kid, while everyone else was reading superhero comics, I was reading war comics, and that took me to an interesting military history because even as a kid, I understood on some level that the stories I were reading were inspired by real life, were inspired by things that had happened in real life, and I found that so much more interesting than fantasy, superheroes, science fiction, and I think that got me into military history, and that took me full circle back to when I got the chance writing my own war stories. Donc quand il était petit, en fait, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il trouve aussi attirant dans le fait d'écrire des histoires de guerre. Et il disait qu'en fait, quand il était petit, lui, pendant tout le monde lisait du super-héros, lui lisait des histoires de guerre, et il voyait à quel point les histoires étaient conditionnées par ce qui se passait réellement dans le monde, et il trouvait ça beaucoup plus intéressant que la fantaisie, que tous les autres styles, et donc c'est pour ça qu'il a fait une boucle en pouvant après écrire ses propres histoires de guerre. And that brings us to one of your masterpieces, Preacher, and that became one of the work that you're most famous for, and it also started the Northern Ireland invasion of American comic books, because we talk about the British invasion, but there's also you. There's Scotland too, but let's stick to North Ireland. Why do you think that UK writers were able to revitalize a genre with Vertigo, for example? I think it was essentially because the comics that we like to do weren't based on other comics. The way so many American superhero comics are basically the same thing over and over again forever. We came from outside that tradition. We had a darker sense of humor. There is an American underground in comics, but it never finds its way into the mainstream. In Britain, the underground does, most obviously, Alan Moore. And I think it was that tradition, that darker sense of humor, that more twisted way of looking at the world, that generation brought to comics, brought to Vertigo. Donc je lui ai demandé pourquoi, donc, en gros, Preacher, c'est une de ses œuvres les plus fameuses, chez Vertigo. On dit souvent que Vertigo, donc ce label, a permis de redonner vie ou de rendre plus populaires les comics, et ça a signé aussi ce qu'on appelle l'invasion britannique des comics américains, et donc c'était l'invasion nord-irlandaise là avec Garth Ennis, et donc j'ai demandé pourquoi les créateurs du Royaume-Uni ont été capables d'insuffler comme ça une nouvelle vie au médium. Il disait que en fait les Américains ont grandi en lisant des comics de super-héros, et donc la boucle était, il n'y avait pas grand chose, ils imitaient, alors que les Britanniques avaient une autre forme d'humour, plus noire certainement, d'autres sources d'inspiration, et donc mélangé à tout ça, forcément c'est ce qui a permis à Vertigo d'être ce que ça a été et ce que c'est toujours d'ailleurs, ça n'existe plus, mais on lui doit encore beaucoup à ce label dans l'histoire des comics. So it brings us to the first, it's one of your first body of work, and that was adapted to the screen. You were critique of it, you were not I mean, you didn't bash it, but you said that, well, sometimes it was so-so. Is that because you are not involved into the writing of the show, so is that what got you involved more into the boys, into writing the boys? Well, I'm not really, I haven't really been involved with either. To be honest, I think that the difference is that The Boys is a much simpler story to adapt. Preacher is very, very hard to pin down. It's a series of ideas building on top of each other. It's a western, it's a horror story, it's an action story, it's a romance.
The Boys is just incredibly simple. You can say it in one line. Superheroes are bastards. They need a slap. The boys are going to do it. That's it. And I think that's the advantage that the people adapting The Boys had. Donc j'ai demandé, donc c'est la première œuvre qui a été vraiment adaptée. Il a été critique parfois en disant qu'il n'y avait pas tout, des fois c'était moyen l'adaptation, mais que bon, ils s'en sont quand même plutôt bien sortis. Donc j'ai demandé s'il n'a pas été impliqué dans l'écriture vraiment de la série. Donc j'ai demandé si c'est ça qu'il avait impliqué plus dans la série The Boys. C'est qu'il n'a pas été impliqué trop non plus dans l'écriture de la série The Boys, mais on va y revenir parce que j'ai cru lire quelque chose qui fait quand même poser des questions. Mais il dit que The Boys c'est beaucoup plus simple à adapter que Preacher. Preacher c'est une histoire de western, il y a du gothique, il y a plein de thématiques, donc c'est beaucoup plus dur de capturer l'esprit de Preacher que celui de The Boys qui peut se résumer dans la phrase les super-héros sont des salauds, ils ont besoin d'une fessée et The Boys, les petits gars, les gars vont la leur donner. But I've heard that you are at least proofreading every script from The Boys, or am I wrong to say that? And that you corrected most of your corrections were about Butch's dialogue. Butcher's dialogue, yeah, but beyond that, I watch it the way you do. Okay. So you asked that you received the scripts beforehand, or? Well, actually, Eric Kripke, the showrunner, he sends them to me. Said he wanted my input on that. Oh, for the 3 seasons? So you have did they do that for Preacher too? No. I find more and more that it's smarter to take a step back and let them get on with it, because I prefer to focus on the stories I'm telling right now rather than tell old ones over again. Donc en fait, contrairement à Preacher, il reçoit quand même tous les scénarios, tous les scripts de The Boys, et la plupart des corrections qu'il apporte, c'est sur les dialogues de Butcher. En fait, lui, il préfère quand même être en retrait parce qu'il préfère se focaliser sur les histoires qu'il raconte maintenant plutôt que sur le fait de raconter à nouveau de vieilles histoires. So yeah, this is you brought something. There is a sense of conviviality in your comic books. I don't know if you've heard that a lot, but I think to me you write feel-good comics, because sometimes we're just in a pub sitting with the characters, they chilling. I have a blade. Everyone is in the pub. In your comic books, there's always a pub. Do you remember this precise story? I remember talking about it with Steve Dillon, and it was very much the kind of thing we wanted to do at the time. Yes, generally in my stories, if someone's in a pub, they're probably relaxing, because when I'm in the pub, I'm relaxing. It's the sort of downtime between the action scenes. Je disais qu'il a apporté un sens de une vraie convivialité dans les comics, et je disais, j'ai peut-être pas dû l'entendre souvent, mais pour moi, tu écris des feel-good comics. Parce que des fois c'est cool d'être avec Constantine dans un pub, avec le Punisher dans un pub, même s'il a toujours l'air un petit peu pas content, comme si on avait coupé sa bière à la piste, mais il ne faut pas le faire ça. Et donc cette histoire en particulier, c'est 8 pages, it's 8 pages about friends gathering in a pub and wondering if they are friends because they are drinking, or if the drinking makes them friends. And it's a great reflection about alcohol and about friendship, as with a lot of your comic books. So I just wanted to bring that up before The Boys, because it's also a tribute to the late Steve Dillon. So yeah, The Boys. So what makes for you Butcher your all-time favorite character? I think because he's kind of a personification of a response to the world at its worst. He said the worst thing in the world happened to him, the loss of his wife, and he's decided to fight back. And he's simply an incredibly dangerous man because he's a bad man. He's not a decent man who turns bad. He's not a good guy who decides to put on a suit and become a vigilante.
he was a bad guy to begin with. He had a streak of decency in him, but the loss of his wife wiped that out. And now what you've got is you've got a man who, in other circumstances, would have been a villain, is now out to smash the worst people in the world. So it's like he's the evil in the world actually turning on itself, and it's maybe the worst possible thing that could happen to bad people is to have one of their own coming after them. C'est le résumé. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait, parce que Butcher c'est son personnage favori de tous les temps. Et donc pourquoi? Et en fait il disait que Butcher c'est pas quelqu'un de gentil qui a viré mauvais. Butcher c'est quelqu'un de mauvais, qui avait un tout petit fond qui était cool, mais qui la mort de sa femme l'a complètement emporté, et c'est ce qui peut arriver de pire en fait aux gens mauvais quand un des leurs finit par tourner et s'en prendre à eux. Et donc c'est ce qui arrive avec Butcher, et c'est ce qui en fait un de ses personnages préférés. It's mandatory that I ask, and I guess I can guess the answer. Is there something you can tell us about season 4 of The Boys? Is there something that they wanted? Yeah. Not really, because as I say, I watch it the way you do, so I have no real insights into it, although I get the sense that if you liked it up till now, you won't be disappointed with what comes next. Donc il dit bon, qu'il n'a pas grand chose à dire, il ajoute tranquille, mais il dit bon, j'ai quand même une petite intuition que si pour l'instant vous avez aimé ce que vous avez vu, vous allez continuer à aimer ce que vous voyez. Bon. I want to talk briefly. I've summed up, tried to at least, some of your obsessions, and you are a master at bringing characters into DC and Marvel worlds that ridicules their own. And you've done that with Hitman, you've done that with those guys, they let you get away with things with the Green Lantern, that's spectacular. So I don't know if you want to have a few words about it. We can skip it. We can it's just a lot of that comes because the people at the companies at DC and Marvel quite enjoy laughing at themselves, quite enjoy laughing at their own characters. They know that there's a section of the audience that will respond to it. I think at DC, I'd be very surprised if they wouldn't be prepared to admit that moving John Constantine back into a sort of superhero universe has not been universally popular. So when I make fun of it, they're aware that that'll appeal to a lot of readers. Donc je disais qu'on va passer un petit peu en revue brièvement ses obsessions, et parmi celles-ci, il adore arriver chez Marvel, chez DC, et créer des personnages comme Hitman, comme cela, qui ridiculisent un petit peu les personnages de l'univers. Et il disait que c'est parce que chez Marvel, chez DC, ils aiment beaucoup rire, aussi ils ont de l'autodérision. Et par exemple, il disait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes chez DC qui pensent que d'avoir réintégré complètement John Constantine à l'univers super-héroïque n'est pas forcément l'idée la plus géniale, enfin c'est pas l'idée la plus populaire, donc quand ils s'en moquent, ça les fait rire. Yeah, Ireland, obviously, is one of your obsessions. You brought Dread to Ireland, you brought everyone to Ireland, and the conflict. This page is about also the conflict. So maybe you always have Ireland, an Irish heart, and what can you tell us about your Irish obsession? Well, on the one hand, I'm from there, I'm fond of the place. I like to get Irish characters into stories. I'm pretty sure, for instance, where you had Cassidy, where he's Irish, but he's also the American immigrant, and that's an interesting aspect of the American story to tell. Donc, je disais que l'obsession, c'est l'Irlande. Il y a de l'Irlande partout. Tu as mené Dread en Irlande, le conflit qui les oppose, et là on voit bien le côté ridicule de ce conflit. Et il disait, ben oui, je suis originaire d'Irlande, et par exemple, donc j'aime avoir des personnages irlandais. Par exemple, quand je fais venir Cassidy, ce qui m'intéresse chez lui, c'est que c'est un Irlandais, mais un immigré américain aussi, et ça, c'est intéressant dans son histoire. The other part of the story, or the other aspect is, when it comes to the conflict in Northern Ireland, the sectarian conflict, that I grew up
with but not in. It's very much, my view is very much of the outsider looking in, the person who's not part of it, whose life is affected by it. And that's where I became, I'm afraid I did become rather cynical about the whole thing, where it seemed to me that in the 70s and 80s you had this ongoing conflict with quite a hefty death toll that no one wanted to do anything meaningful to end, and it would simply be allowed to continue. And yes, that did give me a kind of a cynical, bleak outlook on things, saying that would be the place. La façon dont il a vu, lui, le conflit irlandais, il le regarde d'un point de vue de quelqu'un qui n'est pas vraiment mêlé, mais qui subit mine de rien, et donc ça lui a donné sa perspective un petit peu cynique de voir qu'il y a eu des milliers, des centaines et des centaines de morts dans un conflit auquel pas grand monde voulait vraiment s'attaquer. Et donc c'est ça, dit-il, qui l'a rendu un petit peu cynique. Let's move on, because I want people to have some time to talk with you. I know you've talked a lot with so that was your obsession of people and dogs. You like dogs. You like dogs a lot. That's your early work. I don't think you want to talk about this work. But now, well, I love this one. Yeah, I like that one. Irreverent Charlie. Donc j'ai dit tu adores les chiens, il y a des chiens partout. Bon. Et ça c'est la perspective de trois chiens sur la fin du monde des humains. I want that was your obsession about shit, but let's not talk about it. About arms, about body horror, but I wanted about men with tits. But I want to ask something. Yeah, I think your stories that have been characterized as twisted and they all have a very hopeful ending. I'm sorry if I spoil things, but Crossed, which has got some unfair press, the ending is beautiful. Thank you. Yeah, I think Crossed had been so relentlessly grim that, for one thing, I liked the characters and I wanted to give them a reasonably happy ending. And perhaps I just wanted to surprise people. The story seemed to be heading relentlessly downhill, and I thought perhaps we could have the characters, even if it's just a couple of the characters, earn themselves a happy ending, and it might surprise me. Donc il disait que, bon, on a passé quelques-unes de ces obsessions, mais certaines de ces histoires qu'on décrit comme les plus tordues, en les fins les plus, avec le plus d'espoir, comme Frost, et il disait qu'il aimait les personnages et qu'il voulait peut-être un peu surprendre aussi et leur donner une fin heureuse. The Pro, this is a beautiful ending. Yeah. I mean, sacrifice herself and but no, the kids. Yeah, again, you take the character to a place and you have them behave in a way that people won't be expecting, and sometimes you surprise yourself doing it. Donc même The Pro, qui est un excellent book qui a été réédité il n'y a pas longtemps en France, c'est pareil, la fin est belle, il parle d'un enfant qui grandit et c'est ça un petit peu l'espoir au final. Donc il disait pareil, c'est pas la même chose, on se surprend parfois. Yeah, your faces, you write, and you have artists working with you that can do the most amazing facial expressions. Russ Brown, which is a great name to have the luck to meet him. And that's well, I think that's something. Well, that's when you rely on artists to tell the story, and you rely on a lot of people, you rely on them being able to have the characters express things, not just verbally, but through their facial expression. You really do need guys, you need artists who are really, really good at human storytelling, and I've been very lucky to work with some of the best. Steve Dillon is the obvious one. Donc je disais qu'il y a aussi les expressions faciales sont tellement importantes, et donc il disait oui, quand ce médium-là, l'histoire passe aussi par l'expression faciale, donc il faut avoir des artistes qui sont capables de vraiment arriver à saisir les bonnes expressions, et il a eu la chance, dit-il, de travailler avec beaucoup d'entre eux, notamment Steve Dillon. I'll stop here. I'll just tell people to go and check out two of your most lately two of your latest creations. You go back to some horror
story thriller with Walk Through Hell, Marjorie Finnegan. You go back to time traveling, Crazy time travel. yeah, sci-fi. Is the adaptation going well of Marjorie Finnegan? That was cool. As far as I know, I mean, I always think when it comes to adaptations, believe it when you see it. It's real when you're sitting watching it and I'm spending the check. Donc voilà, ça c'est le Garth Ennis des années 2020, 2015, 2000. Et donc de la science-fiction, du voyage temporel, de l'horreur. Et Marjorie Finnegan devait faire l'objet d'une adaptation, mais il dit vraiment croyez-y que quand vous la verrez à l'écran. Thank you Garth, I want to take some time. Si vous avez des questions, il va falloir être assez rapide. Levez-vous, on fait passer un micro ou alors criez fort. Voilà, ben vas-y, commence. Si tu peux crier fort et j'y vais. Hi, I love all your work. Non, on va prendre un micro. Non, désolé, mais là tu joues contre les éléments. On va finir avec un peu de retard. Je sais pas s'il y a déjà Arnaud ou pas. Ouais, vous êtes là? Parce que c'est les 5 minutes de Terry Hatcher. Hein. Je prends les 5 minutes de Loïs, moi je m'en fous. Je suis un desperate house boy. Vas-y. Hello, hi. I love all your work, but specifically I loved Crossed, and I wanted to know, like a few years ago, 2010, if I'm correct, it was thought that it would come to a screen, it would be adapted. Is it still ongoing, or it's not going to happen? That's a good example of what I was talking about. That one sort of disappeared without trace. Yes, it seems like an obvious one for a movie, but the trouble is that nowadays Hollywood is looking everywhere and gets interested in everything for about 5 minutes. It's the ones that make it through the net. Obviously they're the successes, but they're few and far between. I mean, it's always possible. But then so is the second coming, but I don't think that's going to happen either. Donc il demandait si jamais l'adaptation de Cross était encore il était encore question de l'adaptation de Cross, et Garth disait c'est toujours pareil, voilà, croyez-y quand vous le verrez, peut-être c'est possible, mais bon, a priori pas trop. On avait une question ici. Oui, j'ai réussi à manger la raclette avec ton beau-père, ton beau-frère, merci. Mon beau. Alors la question c'est que actuellement je travaille sur mon mémoire, master, sur l'œuvre de Garth Ennis. So your master thesis is about your work. Ce que je voulais demander c'est que les zombies ont toujours suivi l'élan du temps, à savoir quand il y a eu les guerres, les catastrophes naturelles, les radiations, les guerres épidémiologiques, là où on en est. Et actuellement, vous avez fait les posts qui sont un peu basés sur ce qu'on appelle les fous vivants. C'est quoi, les fous vivants? Les fous vivants. C'est pas les morts vivants, mais c'est plus des fous vivants. Alors, est-ce que les zombies dans Frost représentent la déchéance de l'humanité actuelle? So he's doing a master thesis about your body of work, and he's interested in zombies. And he said that zombies have always been depiction of the context of the time, being radiation, epidemiologic warfare, and your zombies in Proust, he says, are called walking madmen. Not walking dead, but walking madmen. So do they represent, that's his question, the decadence of society, your zombies in Proust? I think they're really just an expression of the absolute worst in humanity. At that time, and I started to come up with Crossed about 2007, not long after I'd started The Boys, and it came out of the same, really the same sort of concerns I had. We were most of the way through the second Bush presidency, George W. Bush's second term. There was I was getting a feeling of wrongdoing going unpunished, of people being cast out into the storm, and no one coming to their rescue. So I was thinking about Iraq, I was thinking about Hurricane Katrina, and I am
imagined, well, what would happen if things absolutely went to shit and no one was there to do anything about it? What would happen if the enemy was the worst of humanity? And I guess the Frost is what I came up with. Donc Frost, il a écrit pendant l'ère Bush où on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui morflaient et qui n'étaient pas vraiment aidés. Donc en fait ces zombies sont plutôt ce qui se passerait si jamais on se laissait aller au pire du pire de l'humanité, qu'il n'y avait personne pour être les garde-fous de ça. I haven't been contacted by this guy. No, I have not. Alright. Bon, apparemment, il n'a pas été contacté par James Gunn. But you could tell him some ideas of yours, which would be great for him. Allez-y encore, oui, vas-y, toi. La dernière. Attends, il est où Arnaud? En tant qu'il n'y a pas Arnaud qui me crie dessus. Une petite question, je voulais savoir comment écrire des personnages avec autant de profondeur qui font ressortir tant d'émotions, comme par exemple Jess Custer ou encore Tully. Comme qui, excuse-moi? Jess Custer ou Tully. How do you write characters with such depth as Jesse Custer? What's your secret? He wants to be the next you. You proceed largely on instinct. If you can catch the way people speak, if you can make their dialogue sound believable, you're halfway there. Most comic book dialogue I find quite hard to believe in. I don't think a lot of writers think hard enough about whether or not people would actually say the things that are being said. I try to. You can try saying, if you're writing a line of dialogue, you can try saying it out loud. You can try imagining an actor saying it out loud. You can think of your favorite scene in a movie. This is a good exercise, actually. Think of your favorite scene in a movie and try and write down the dialogue. Don't look at a script, but try and write down the dialogue and see if what you write down in terms of intonation and punctuation matches what was said. That's a good exercise, but try to capture the way people speak and your characters will be that bit more believable. Donc une grosse partie du travail, c'est d'essayer de capturer, d'arriver à prendre vraiment la façon dont les personnages parlent, de trouver la voix du personnage et la façon dont il s'exprime pour que ça soit crédible, et il donne un bon exercice à faire. Souvenez-vous, ayez en tête une de vos scènes préférées de film. Alors il y a beaucoup de gens qui connaissent par cœur, mais une scène que vous avez en tête, dont vous ne vous rappelez pas spécialement par cœur, et essayez d'écrire les dialogues tels que vous vous en souvenez, de voir si jamais c'est ceux qui sont vraiment dits en revoyant la scène, et de comparer, parce que des fois c'est pas crédible la façon dont les personnages parlent. On a plus de temps, sérieux les gars? Mais il n'y a pas la conférence d'après. Pas leur donner une dernière question ou deux? Terminé? 19 balles la place quand même, vous avez le droit à une question en plus. Bon. Désolé. Je suis pas payé. Ask me tomorrow. Ouais, vous pouvez lui demander demain. Un tonnerre dans plus fort. Thank you very much. And then, John, thank you.